Despertar temprano es más que un simple hábito. Es una estrategia divida que Jack Ma ha aplicado para alcanzar sus metas más ambiciosas. Entendiendo que las primeras horas del día son un espacio invaluable para la reflexión, la planificación y la preparación mental antes de que el mundo llame nuestra atención. Porque mientras muchos siguen durmiendo o aplazando sus tareas, quienes se levantan temprano tienen la ventaja de avanzar silenciosamente, construir disciplina y cultivar hábitos que transforman la rutina en éxito. Y Jack Ma siempre ha enfatizado que la constancia, estos momentos de calma matutina, no solo fortalece la mente, sino que también permite evaluar oportunidades, establecer prioridades claras y mantener un enfoque laser, lo que realmente importa. Comprendiendo que cada minuto invertido en la máquina es una inversión directa en nuestro futuro, y que la capacidad de aprovechar esas horas iniciales del día puede marcar la diferencia entre quedarse atrás y liderar. Porque el éxito no surge de la suerte, sino de la combinación de visión, esfuerzo, disciplina y la habilidad de actuar cuando otros duermen. Demostrando que levantarse temprano no solo nos da tiempo, sino poder, claridad y una ventaja competitiva, y que la verdadera transformación personal y profesional comienza cuando decidimos tomar el control de nuestras máquinas. Siguiendo el ejemplo de Jack Ma, quien con cada amanecer recuerda que la perseverancia, la mentalidad correcta y la dedicación son los pilares que sostienen cualquier camino hacia la grandeza, inspirándonos a todos a redefinir nuestra relación con el tiempo y a entender que, para ganar en la vida y en los negocios, primero debemos ganar nuestras máquinas, además de levantarse temprano. Jack Ma enseña que aprovechar las máquinas implica planificar con claridad cada acción, establecer metas diarias, y reflexionar sobre los errores y aciertos del pasado. Porque la verdadera ventaja de comenzar el día antes que los demás no estar solo en tener más tiempo, sino en utilizar ese tiempo de manera consciente y estratégica, desarrollando hábitos que fortalezcan la disciplina, la creatividad y la resiliencia, y entendiendo que las pequeñas decisiones tomadas en silencio, lejos del ruido y la prisa, se convierten con el tiempo en resultados extraordinarios. Cada amanecer es una oportunidad para revisar nuestra visión, alinear nuestras acciones con nuestros objetivos y entrenar nuestra mente para enfrentar los desafíos con calma y determinación. Y Jack Ma insiste en que la diferencia entre los que alcanzan grandes logros y los que se quedan atrás radica en cómo usan esas primeras horas. Porque mientras muchos posponen y procrastinan, quienes dominan sus máquinas están un paso adelante, aprendiendo a priorizar lo que realmente importa, cultivando hábitos de éxito y construyendo una mentalidad de líder que no se conforma con lo fácil sino que persigue lo extraordinario. Demostrando que levantarse temprano es mucho más que un acto físico, es una declaración de intenciones, un compromiso con la excelencia y una herramienta poderosa para transformar la vida personal y profesional. Recordándonos que cada día empieza con una elección y que la grandeza se logra al decidir conscientemente que nuestras máquinas serán nuestro aliado más fuerte en la búsqueda de nuestros sueños. Jack Ma también enfatiza que levantarse temprano no solo se trata de productividad, sino de cultivar una mentalidad de crecimiento que nos permita enfrentar los desafíos con energía y optimismo desde las primeras horas del día. Al iniciar la jornada antes que los demás, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas a largo plazo, revisar nuestros planes estratégicos y anticiparnos a los problemas antes de que se presenten, fortaleciendo así nuestra capacidad de decisión y nuestra resiliencia emocional.
Por la disciplina de las macanas se convierte en disciplina de vida. Onsewandonos a persistir incluso cuando los resultados no son inmediatos. Y recordándonos que cada día es una nueva oportunidad para aprender. Mayor y acercarnos a nuestros objetivos. Jack ma cree firmemente que los hábitos construidos en la quieta de la macana, como la lectura, la meditación o la planificación, son los cimientos sobre los cuales se edifica el éxito. Ya que mientras otros comienzan sus días reaccionando al caos, quienes se levantan temprano actúan con intención y propósito, maximizando cada momento de lucidez y energía, y demostrando que el verdadero poder de la máquina radica en nuestra capacidad de convertir tiempo a acciones significativas, inspirándonos a tomar control de nuestras vidas, a priorizar lo que realmente importa, y a entender que cada amanecer es una invitación a ser más disciplinados, más enfocados y más consistentes en la búsqueda de la excelencia. Siguiendo el ejemplo de Jack Ma, cuya grandeza no solo proviene de su talento o visión, sino de la firme decisión de conquistar sus macanas para conquistar su destino. Además, Jack Ma subrayó que levantarse temprano nos permite crear espacio para la innovación y la creatividad, ya que en la tranquilidad de la máquina nuestra mente está más clara y receptiva a nuevas ideas. Mientras muchos comienzan el día apresurados y reaccionando a las demandas externas, quienes se levantan temprano pueden pensar estratégicamente, planificar soluciones y visualizar oportunidades que otros podrían pasar por alto, convirtiendo esas horas iniciales en una ventaja competitiva invaluable. La disciplina de las macanas también fortalece la paciencia y la perseverancia, enseñándonos a trabajar con constancia y a mantener el enfoque incluso frente a obstáculos. Y Jack Ma destaca que los emprendedores y líderes que adoptan este hábito no solo ganan tiempo, sino que construyen resiliencia, autoconfianza y una mentalidad orientada al crecimiento, comprendiendo que cada amanecer es una oportunidad para adelantarse, aprender y mejorar. Y que la verdadera diferencia entre quienes alcanzan sus sueños y quienes se quedan estancados radica en cómo gestionan esas primeras horas del día. Al seguir esta práctica, no solo estamos invirtiendo en productividad, sino también en nuestra capacidad de liderazgo, en nuestra claridad mental y en nuestra habilidad para tomar decisiones inteligentes, demostrando que el éxito sostenible nace de la disciplina, la planificación y el aprovechamiento consciente de cada momento, y que el primer paso para transformar la vida personal y profesional comienza con el simple pero poderoso acto de levantarse temprano. Siguiendo el ejemplo de Jack Ma, quien ha convertido sus macanas en la base de su extraordinario éxito, finalmente, Jack Ma nos recuerda que levantarse temprano es un hábito que requiere disciplina, constancia y propósito, porque no se trata solo de madrugar, sino de aprovechar cada minuto de la máquina para construir la vida que decimos. Al iniciar el día antes que los demás, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros objetivos, organizar nuestras prioridades y fortalecernos mentalmente para enfrentar cualquier desafío que surja, transformando la rutina matutina en un motor de éxito personal y profesional. Esta práctica nos enseña a valorar el tiempo, a ser responsables con nuestras acciones y a entender que la diferencia entre socar y lograr radica en la forma que utilizamos nuestras horas más productivas. Jack Ma demuestra con su ejemplo que quienes conquistan sus macanas están un paso adelante en la vida y los negocios. Por cada amanecer se convierte en una oportunidad de aprendizaje, creatividad y acción deliberada, permitiéndonos no solo avanzar hacia nuestras metas,
Sino também cultivar hábitos. Resiliência y una mentalidad de líder que nos impulsa a superar obstáculos y alcanzar la excelencia. Por eso, despertar temprano no es un sacrificio, sino una inversión en nosotros mismos, un compromiso con nuestros sueños y una herramienta poderosa que, cuando se practica con intención y constancia, puede transformar por completo nuestro camino, recordándonos que el éxito no liga por casualidad, sino por la determinación de dominar nuestras macanas y usar cada día como un escalón hacia la grandeza. Siguiendo el ejemplo inspirador de Jack Ma, **